Now it happened, or what happened? Yeah, well, I was with Vova and we went into Avdеевка to see what the situation was like on the ground and speak to civilians. And I'd already arranged to see a friend of a friend. Я приехал в Авдеевку с Вовой. Товарищ переводчик, чуть-чуть громче говорите. Приехал с Володей в Авдеевку, чтобы посмотреть, как обстановка. И был контакт с общего знакомого. Yeah, so that was Elena, and we went to see her in her apartment, and we were staying there that night. Это была Елена, и мы планировали остаться у нее на ночь. And in the evening, I don't know what time was it? Вечером, точно время не помню, Maybe around 10 p.m. Было около 10 часов вечера. The rocket landed right outside the apartment. Взрыв произошел сразу возле квартиры, возле окна. Скажите, что вы находились в разных комнатах. So we were all sat around the table in the kitchen, in front of the kitchen window. Все сидели на кухне возле окна. We'd been drinking tea and having some food. Пили чай, перекусили немного. And just talking all evening. Общались целый вечер. And the shelling was getting louder and louder. Обстрелы происходили все громче и громче. Then a rocket landed a little bit closer than the others. We could hear the whistle as it landed. Потом начались уже взрывы поближе, уже было слышно свистение снаряда. But Elena kept saying that it was normal. It was even quieter than usual that night. It wasn't anything unusual. Елена говорила весь вечер, что здесь ничего необычного. Это так каждый вечер у нас происходит. Это еще нормально. Obviously the city was without power, so everything was dark. Город был без света, поэтому все было темно. But I'd been making audio recordings of the artillery fire, so later I could show people how it was for the people living there. Он записывал звуки, и позже он сможет показать людям, чтобы они услышали как-то. So we were stood in the hallway, and Elena went back into the kitchen to the window. I think she was smoking, and I went into the bedroom to turn on my microphone, and that's when the shell hit. Вова был в прихожей, Лена была на кухне, курила, скорее всего, возле окна, а я находился в спальне, когда произошел этот взрыв. Chris, why did you decide to go to Авдеевка? Why you made this decision? We know that it is not the first your trip. You know that it's not safe there, but... Working in Donbass for more than 3 years already. На Донбассе работал уже больше 3 лет. And I was in Donbass since 2nd of January. I've been there for a month already. And с 4 января был на Донбассе. And I was watching the news about Авдеевка, and I was near Krasnoarmeysk at the time, so. Он увидел новости про Авдеевку, он был недалеко от Красноармейска. So I spoke to Vova and we decided to go and see what was happening. Поговорил с Вовой и решили поехать посмотреть. It's not our first time in Авдеевка. Это не первое путешествие в Авдеевку. Своим друзьям, чтобы помочь этой семье. Почему вы это сделали и насколько откликнулись люди на вашу просьбу?
like Elena's family, and you ask your friend like to organize it, and why you wanna do this. I just feel it's some responsibility or my duty to try and help the family as much as I can, and чувствую ответственность, что он должен помочь этой семье. because we were with her until the end, Мы были с ней до самого конца. and it's my duty now to tell this story as well as I can. И сейчас он собирается рассказать эту историю, насколько он сможет. Because it's about civilian death. It's not about me being injured, it's about a civilian being killed in this war. Не про него, то, что он раненый, это про войну, то, что умирают местные жители. Как вы себя сейчас чувствуете? Расскажите, как ваше здоровье, идет ли на поправку? How do you feel now? And if you're doing better now? I feel great. Чувствует себя хорошо. Да, и в такой момент Кристофер отказался лететь в Киев. Как бы вот он принял для себя тогда решение оперироваться и проходить лечение именно здесь, в Днепропетровске. Yeah, I think the doctors told me everything about the damage and the options that I had about treatment, and I understood that time was very important. Ну, доктор объяснил, что произошло с глазом, и он понял, что время очень важно для этого. They explained everything very well and very carefully to me. Они объяснили все это достаточно доступно и понятно. They explained I could try to go to a different hospital or maybe try and get back to England, or they could do the operation here straight away. Ну, спрашивали, я могу поехать в другую больницу или в Англию лететь, или могу остаться здесь. And it was, the choice for me was easy to just stay here because I was very confident. Для меня выбор был просто, чувствовал себя комфортно здесь, поэтому здесь остался. В такой момент, да, был проведен консилиум с участием специалистов из Киева, скажите, и был на связи главный офтальмолог Министерства обороны. На следующий день у нас планировалась, то есть плановая эвакуация на Киев, но учитывая вот ранение, вот Крис вам сам покажет сейчас. Вот, можете снять, вот, осколок. Вот, как удобнее вам показать. Это величина. Пускай Крис возьмет. Крис пусть. Вот так Крис, да, пусть Крис возьмет. Это осколок, который вот сюда, да? Сюда на камеру. Сюда. На камеру тоже покажи. Подержи. Это тот осколок, который достали. Да, это вот именно этот пластиковый осколок, который был изъят. Скажите, пожалуйста, после всех этих событий вы планируете вернуться на восток Украины, чтобы продолжить свою работу? Yeah, I'll still work in the east. Да, он будет продолжать работать на востоке. А можете уточнити, от для кого ви працюєте? Тобто, де ви будете публікувати все, що ви відзняли, і що буде за, ну скажімо, за текст під цими фотографіями? Can you explain like who you work on, where you decide and what you will do with that material? What is that? From Avdеевку or in general? In general. In general. Well, I'm a freelance photographer. I don't really work for anyone, so for the last 3 years I've just been. Я независимый фотограф, и последние 3 года. I've worked with quite a lot of, you know, big news agencies and magazines and stuff as a freelancer, but. Он работал как фрилансер с журналом, с агентством. Mainly London-based magazines and things like that. Обычно с журналами. Ultimately, I don't know. Maybe I'll make a book or something. I don't know. I've been making a lot of work
точно еще не знаю, много проработанной работы, возможно, это будет книга. Yeah, I feel very positive. Чувствую себя позитивно. I feel healthy, I feel strong. Чувствую здоровым, сильным. Everything in the hospital has been perfect. The care that I've been given has been absolutely perfect. В больнице очень хорошо ко мне относятся, и все, что любая помощь, которая мне нужна, вся произведена. I can feel my eye getting better each day, and I'm positive that I'll Чувствую, see. что глаз с каждым днем все лучше и лучше, и к этому относятся позитивно. У меня еще есть, можно вопрос к переводчику. Вы же тоже общались с Еленой. Вы могли бы рассказать об этой женщине? Как она восприняла, может быть, о чем она говорила вам вечером? Насколько радушно восприняла? Немножечко о ней. Вот ваши впечатления о этой... Well, about the war. Про войну. It's not. Yeah, it's not on the news anymore, apart from recently. Ну, это было не было в новостях, ну, только с недавнего момента. It's not reported a lot. Ну, сильно много это не That's why, показывается. because there's been a lot of press attention because I got injured. Now that means that I can at least do something, even if it's a very small thing, to try and make more people understand something about Ukraine and the war. Сейчас это появилось в новостях, так как я был ранен, и может это есть шанс, который что получится объяснить немножко о происходящем. A good friend of mine in Družkovka, which is a town in Donbass where I spend a lot of time. He was good friends with Elena, and they met in the hospital when his mother was sick, so they became good friends. And she went to stay with him in Družkovka, I think, a few times when there was shelling in Avdеевка, so he put us in touch. And that's it. Thank you. You're welcome. Мы общались в тот день с разными, ну, не только с Еленой, мы ходили по городу немножко, на рынок ходили, были разные мнения. Ну, Елена, она как бы рассказывала, что тяжело, и за день до этого она своего сына Владика эвакуировала с Авдеевки со своей мамой, и она нам показывала фотографии. Она боялась покидать свою квартиру, то, что она нам рассказывала, что она только сына вот это вывезла к знакомым где-то возле Дружковки. Что еще? Чем она занималась? Какой род занятий у нее был? Она работала на заводе. Фильтровальником она говорила. Фильтровальщиком, да. Сколько лет ребенку? 9 лет. А ей сколько? А ей 36. Она жила в этой квартире с ребенком. Да. Но за день до происходящего она эвакуировалась со своей мамой. Мама жила в другой квартире. Я так понимаю, Крис собирает помощь именно для воспитания этого ребенка, да, который остался без мамы, я правильно понимаю? Да, это мы поедем к Елениным родителям, которые опекают сейчас ребенка, и уже с ними решим, какую помощь мы сможем предоставить. Скажите, просто это верная информация о том, что, по крайней мере, из социальных сетей, о том, что друзья Криса уже собрали более 3000 фунтов для помощи? Это верная информация или это слухи?